Today I will discuss an important example on the topic linear transformation. Okay, so this question asks in North Bengal University 2021. What is the given problem? Here it is given that B be an ordered basis for a two-dimensional vector space V. That is, here V is a two-dimensional vector space. So we consider V is equal to R2. Okay. And T be a linear mapping on V. That means T is a mapping from V to V. V is a linear mapping. T is a linear mapping from V to V. And V is a two-dimensional vector space. So that is, here we consider T maps from R2 to R2. Getting my point? Clear? So here it is given that if the matrix representation of T with respect to the basis B is ABCD. So that is, here it is given that the matrix representation of the linear mapping T is given A, B, C, D. We have to show that T square, actually basically we have to show that T square XY minus A plus D TXY plus AD minus BC IXY is equal to 0. Take T square alpha, just here we consider alpha. Alpha belongs to R2. So we consider alpha is equal to XY. XY belongs to R2 because V is a two-dimensional vector space. Getting my point? So V is a two-dimensional vector space. So alpha belongs to R2. Here we consider alpha is equal to XY. So we have to show that T square XY minus AD minus A plus D into TXY plus AD minus BC into I is equal to 0. Okay. So that is our given problem. So what is V? B is an ordered basis. Just see the diagram here. T is a mapping from V to V. T is a mapping from V to V. So V is a two-dimensional vector space. So here we consider R2 to R2. So what is the ordered basis of R2? We consider what is the ordered basis of R2? The standard basis of R2 is 1001. So 1001, this is the ordered basis of R2. So 1, 0 and 0, 1. This is the ordered basis of R2. Okay. We consider XY, that is an arbitrary, let XY belongs to R2. Okay. So first of all, we have to express XY as a linear combination of 1, 0 and 0, 1. First, what is our target? First, you have to find the linear transform. Linear transform first find out. So here it is given that T is a mapping from B to B, V to V. So ordered basis of R2 is 1001, and then ordered basis of R2 similarly basis of R2. So that is 1001. Take here it is given that the matrix representation is ABCD. So first of all, you know that solution. So T of R2 order basis 1001. This is the standard basis of R2. So T of 10. Take T of 10 can ki korbo 10 and 01 linear combination express korte hobe 10 and 01. T of 01, that is 1001. Matrix represent ABCD. So this is our row column column korbe AB. This is row, second row is CD. So C and this is D. ঠিক, কারণ আমার যে ট্রান্সফরমেশন এরকম যদি ফর্মে দেওয়া থাকে তাহলে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হবে? The matrix representation is AB. Column টা ফার্স্ট রো হয়ে যাবে, this column will be second row. তাহলে এখানে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে. So T of 10 will be A into 10 plus C into 01, and T of 01, so that is B into 10 plus C into 01. Okay. Okay. So that is, so it will be A plus 0, that means simply A, 0 plus C, that is C. So that equal to B plus 0, that is B,
0 plus d, that means d. So actually t of 1 0, that is AC. T of 0 1, that is BD. Okay. So actually t of 1 0, so t of 1 0, that is AC পাচ্ছি আমরা, 0 1, that is BD পাচ্ছি. Getting my point? T of 1 0, that is AC. T of 0 1, that is আমরা পাচ্ছি BD. ঠিক? Okay. So now let xy be an arbitrary vector of V. So let x comma y that belongs to R2, that is here V. Let x comma y belongs to R2. V, that means R2. Okay. So now we have to express xy as a linear combination of 1 0 and 0 1, and let xy is equal to C1 into 1 0 plus C2 into 0 1. So first of all, you have to find the value of C1 C2. So this implies x comma y, so that is C1 plus 0, that is C1, 0 plus C2, that is C2. So this implies you get the value of C1 is x and the value of C2 is y. What is our target? Our target is to find the linear transform. T first pay korte hobe. So now taking, suppose this is equation 1. Now taking transformation. So therefore T of x comma y, so that equals C1 into T of 1 0 plus C2 the T of 0 1. So that equals T1 0. What do we get? T1 0 is AC. 1 0 maps to AC. So T of 1 0, that is AC. Okay. What is the value of C1? The value of C1 is x. So you write here x. So x into AC. What is the value of C2? C2 is y. T of 0 1. 0 1 is BD. 0 1 is BD. So ultimately, what do we get? You get AX, comma CX plus BY, comma DY. AX, comma CX plus BY, comma DY. That means add karo. So first component সঙ্গে first component, second component সঙ্গে second component. So AX plus BY, comma CX plus DY. So therefore T of XY, so that you get AX plus BY, comma CX plus DY. AX plus BY, CX plus DY. CX plus DY. Okay. So we have to first of all calculate T square XY. So now T square XY. So that is T composition T XY. So that equal to TXY. What is given? TXY is AX plus BY, AX plus BY, and CX plus DY. But just you consider this is X. This is Y. Suppose you imagine this is X, this is Y. আমরা T mapping টা কি করে পাচ্ছি? কিরকম হচ্ছে ম্যাপিং স্ট্রাকচার? T of XY যদি হয় AX plus BY. Just you consider this is X. So mapping টা কি হচ্ছে AX plus BY. So A, just এটাকে X consider করে Y. AX plus BY. X is AX plus BY. AX plus BY. What is Y? Y is CX plus DY. Okay. Next. So AX plus BY. Next case CX plus DY. So what is X? This is X. So CX
x is ax plus by, cx plus dy. What is y? Y is cx plus dy. Getting my point? Take, just you imagine this is x, this is y. So t of xy is given by ax plus by. Ax plus by, comma cx, comma cx. What is x? X is ax plus by. Cx plus dy. What is dy? That is cx plus dy. So ax plus by के x consider करो, cx plus dy के तुम y consider करो. t of xy की को define करा है ax plus by, माने x के दिए multiply plus b के y के b दिए multiply करो. So ax plus by, comma cx plus dy. Okay. So ultimately what we get? So just multiply করে দাও. A square x plus aby plus bcx plus bdy. Acx plus bcy plus cdx plus d square y. So this is t square xy. Okay. Take. So now I think up to this clear. Okay. So what we have to show? We have to show that t square x minus a plus d into txy. So a plus d. Now also a plus d. A plus d into txy. So a plus d. A plus d. What is txy? Txy is given ax plus by, cx plus dy. Take. Suppose c into x comma y. Just you multiply c by x can c দিয়ে multiply করি, cx comma cy হয় again. So a plus d দিয়ে তুমি এটাকে multiply করবে, a plus d দিয়ে তুমি cx plus dy কে multiply করবে. So a plus d, just you imagine this is x, c. So c into x comma y. So cx comma cy. So cx, that is ax plus by, cx comma cy. What is c? Just এটাকে আমি c consider করব. A plus d into cx plus dy. Getting my point? So that equal to, just multiply করো. So a square x plus aby plus plus a dx plus b dy. Next a cx plus a dy, a cx plus a dy plus bcx plus d square y. So this is our a plus d into txy. Take. So you have to calculate t square xy minus a plus d into txy plus this. So first of all, আমি t square xy minus a plus d into txy plus কি আছে ad minus bc into I means identity map. So what is the definition of identity map? So note that a আমরা যখন one dimension mapping identity map বুঝতে আমরা কি বুঝি? ix is equal to কি হবে? x হবে, ঠিক? ix is equal to x, so that is the identity map. তাহলে এখানে আমরা v is a two-dimensional vector space, so we consider v is equal to r2. So xy belongs to r2. So t of xy, that will be xy. Getting my point? So t of xy, that is xy. So here we have to calculate a plus ad minus bc into I. So again ad minus bc into ixy. So that equal to ad minus bc. The identity mapping property. What is the property of ix is equal to x? So I of xy, that is equal to xy. So xy. Getting my point? ঠিক? Okay. So আমার যেটা প্রুফ করতে বলেছে সেটা দিকে দেখো ভালো করে.
what we have to do, t square minus a plus d plus ad minus b, তার মানে t square minus a plus d into t plus ad minus b সে I is equal to কি হবে 0 হবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমি এটুকু ক্যালকুলেশন করি, ঠিক আছে? ওকে, সো নাও সো সাপোজ দেখো এখানে টি স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ডি ইন্টু টি সাবট্রাক্ট যদি করি তাহলে কি হবে? সো therefore t square xy minus just t square xy minus a plus d into txy minus a plus d into txy. So what do we get? সাবট্রাক্ট যখন করব খুব ভালো করে দেখো, তাহলে দেখো সাবট্রাক্ট যখন t square xy minus a plus d into দ্যাট মিন্স তাহলে কি হবে? এই ফার্স্ট এখানে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট কি, ফার্স্ট অর্ডার কম্পোনেন্ট হচ্ছে এটা, এখানকার ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে এটা, এটা থেকে সাবট্রাক্ট হবে, ঠিক? ওকে, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট থেকে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট সাবট্রাক্ট করব আমরা, ঠিক? তাহলে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট তাহলে টি স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ডি টি, সো সাবট্রাক্ট করলে দেখো এ স্কোয়ার এক্স ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, ঠিক? প্লাস এ বি ওয়াই এর মাইনাস, তাহলে এ টি স্কোয়ার মাইনাস করছে কিন্তু তাহলে এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, প্লাস বিডি ওয়াই মাইনাস বিডি ওয়াই ক্যান্সেল, তাহলে আর কি থাকবে আলটিমেটলি বিসি এক্স মাইনাস এডি এক্স। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, দিস মাইনাস দিস, কারণ টি স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ডি ইন্টু টি করছি। একই রকম ভাবে এসি এক্স মাইনাস এসি এক্স ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, ঠিক? ওকে, প্লাস ডি স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, ঠিক? ওকে, ঠিক? সো প্লিজ কারেকশন ইট। সো দেখো এখানে আমি মাল্টিপ্লাইটা একটু ভুল করেছি, এসি এক্স প্লাস এডি ওয়াই প্লাস সিডি এক্স হবে, sorry, please correction it, cdx, it will be cdx, it will be cdx. Okay, so plus cdx minus cdx cancel out হয়ে যাবে, কারণ কি t স্কয়ার মাইনাস a প্লাস d ইনটু t করছি। তাহলে দেখো কি হচ্ছে bcx মাইনাস adx হচ্ছে, কমা bcy মাইনাসady, getting my point? t square minus a plus d, তাহলে আমি যদি just you consider this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, so t square minus a plus d into t, so x1 minus x2, comma y1 minus y2, এটা থেকে সাবট্রাক্ট করব, তাহলে সাবট্রাক্ট করলে কি হচ্ছে bcx minus adx, y1 minus y, this is y2, y1 minus y2, so bcy minus ady পাবো, ঠিক? So we write here, so what we get, so ultimately just you get bcx minus ady, bcx minus ady, comma bcy minus ady, bcy minus ady. So that means just, sorry, this is x, this is x, you see bcx minus adx. Okay, so just taking x common, so what do you get? bc minus ad into x, bc minus ad into y. Okay, so now suppose this is c, this is c, so cx comma cy, ठीक? cx comma cy, so this can be written as, suppose cx comma cy, so this can be written as c into xy, ठीक? So c means bc minus ad into xy, ठीक? So if we take minus sign common, so you get ad minus bc into xy, দেখো ad minus bc into xy, that means ad minus bc into identity map, so that is equal to minus ad minus bc, দেখো ad minus bc xy, so what do we get? ad minus bc identity I xy, so that is identity I xy. So finally what do we get? t square xy minus a plus d into txy, so that equal to this, so this implies t square minus a plus d into t plus a term ta diye niye asho, plus ad minus bc
into I is equal to 0. Getting my point? So that is the answer. Okay, so it is a very, very important problem that I discussed right now. খুব ভালো করে প্রবলেম সলভ করবে, ঠিক আছে? Okay, so thank you so much. Bye.